Good morning. Good morning. Okay, let's start. So the last class we discussed the self-dual graph. So what do you mean by self-dual graphs? What is it self-dual graph? Self-dual graph means if a planar graph G is isomorphic to its own dual, then it is known as a self-dual graph. Here G is a graph and G star is its dual. If G and G star are isomorphic to each other, then we can say that G is a self-dual. Okay, then we discuss some problems related to dual and graph connectivity. Then today we are going to discuss some more problems. So this is a tutorial hour for you. So write down the first question. Define cut set. Define cut set. Find any four cut sets from the graph G given below and also find the edge connectivity of G. Define cut set. Find any four cut set from the graph G given below and also find the edge connectivity of G. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. Then, what do you mean by cut set? Tulasi, what do you mean by cut set? So cut set is a set of edges whose deletion disconnect the graph. അതായത് ഗ്രാഫിന് സെറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്ട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് പറയാം കട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് cut set. The next part, find any four cut set from the graph G. So what are the cut set? C1, E2, E7, E3. This is a cut set. Okay, the next cut set C2 equal to E4, E8, E3. And third one, E5, E9, E4. Okay, this is also cut set. Then fourth one, C4 equal to E1. Okay, and third part, find the edge connectivity of G. Then what do you mean by edge connectivity? Edge connectivity means
The minimum number of edges whose deletion from graph disconnect the graph. So here, what is the edge connectivity? ഒന്ന് reply ചെയ്തേ. എത്രയായിരിക്കും എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി? ഇതൊക്കെ കട്ട് സെറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഏതാ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്? ഏത് കട്ട് സെറ്റിലാണ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഉള്ളത്? C4, right? So here number of edges is 1. So edge connectivity of G equal to edge connectivity of G equal to 1. Is it clear? Is it clear? Midun? Okay, complete here. Complete ചെയ്തോ? വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, തുളസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? The next question, state Euler's theorem or formula. State Euler's theorem. Then what is it Euler's theorem? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. V minus E plus R equal to 2, right? Where V is the number of vertices and E is the number of edges and R is the region. Okay, the next question, draw two Kuratowski's graph. Draw two Kuratowski's graph and also prove that Kuratowski first graph is non-planar using appropriate inequality. Draw two Kuratowski graphs and also prove that Kuratowski first graph is non-planar using appropriate inequality. Then, what are the Kuratowski graph? K5, K33 are the Kuratowski graph. Okay, so you have to draw the K5 and K33. Pattern draw ചെയ്തേ. So this is the K5 and K33.
K 3 3. Then second part, prove that Kuratowski first graph is non-planar using appropriate inequality. Kuratowski first graph. K5 is a Kuratowski first graph. Okay, this is a Kuratowski first graph. Then, how to prove that Kuratowski first graph is non-planar? Using appropriate inequality. So, നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് inequality അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? 3r less than or equal to 2e, e less than or equal to 3v minus 6. Okay, so we know that K5, right? K5 the number of vertices is 5 and number of edges equal to 10, right? So, ഈ ഒരു value ഈ ഒരു inequality substitute ചെയ്യാണ്. So here E10 less than or equal to 3 into 5 minus 6, right? 10 less than or equal to 15 minus 6. Then 10 less than or equal to 9. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എന്ത് K5 പ്ലെനാർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ പ്ലെനാർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇന്നിക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ സെക്കൻഡ് ഇന്നിക്വാലിറ്റിയിൽ വെർട്ടിസസിൻ്റെയും എഡ്ജസിൻ്റെയും വാല്യൂ substitute ചെയ്താൽ we get 10 less than or equal to 9. But 10 not less than or equal to 9. So എന്ത് പറയാം, this is a contradiction. Our assumption is wrong. K5 is non-planar. ഓക്കെ ആണോ? ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലാസ്സിൽ. ക്ലിയർ? പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Okay, the next question. Consider the following graph G. Consider the following graph G and any one of its spanning trees T. List all fundamental circuits and fundamental cut sets with respect to T. Consider the following graph G and any one of its spanning tree T. List all fundamental circuits and fundamental cut set with respect to T. Okay, then what do you mean by fundamental circuits and fundamental cut set? Anupama, what is fundamental cut set and fundamental circuits? ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്. ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്, ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് കട്ട് സെറ്റ് അല്ലേ, അതിലൊരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും ആൻഡ് റിമൈനിങ് കോഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so here first you have to draw the spanning tree of the given graph.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പാനിങ് ട്രീ ഡ്രോ ചെയ്യാണ്. സോ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈനിലുള്ളതാണ് എന്ത് സ്പാനിങ് ട്രീ. എനിക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ സെക്യൂട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റും ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് സ്പാനിങ് ട്രീ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്സ്. ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഇ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് 1. സോ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്സ്? ഇത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. ഇത്രയാണ് 1 2 3 4 5 6 7 8. And number of vertices 1 2 3 4 5 6 plus 1 which is equal to 3. Okay, the next find number of fundamental cut set. N minus 1. Number of vertices 6. 6 minus 1 equal to 5. Then with respect to the spanning tree, what are the codes? C1 equal to E7, E8, E2. Then branches E5, E4, E3, E1, E6. Okay. Then പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്സ്? ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞേ. എനിക്കറിയാം ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്സും ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന? കോഡ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ E2 എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. That is first fundamental circuit. E5, E6, E1, E4, E3, E2. And second one. ഈ ഒരു പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഞാൻ E5 എന്നുള്ള കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഇവിടെ എന്തൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. E6, E5, E1, E7. Then third one. ഈ ഒരു പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഞാൻ E8 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? E5, E6, E4, E8. Okay, so these are the fundamental circuit with respect to the spanning tree. പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ?
So next you have to find the fundamental cut set. Five fundamental cut set ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. E1, E2, E2, E3, E2, E3. ചെക്ക് ചെയ്തേ. E3, E2. ഇവിടെ എന്താ? E3 എന്താ? ബ്രാഞ്ച് ആണ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ. E1, E7, E2. E1, E7, E2. ഇവിടെ എന്താ? ഒരു എഡ്ജ് എന്താ? ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ E1, E4. E1, E4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയില്ലേ? അപ്പൊ E1, E8, E6. E1, E8, E6. ഇവിടെയും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആണ്. Fundamental cuts എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It's a cut set that includes only one branch. Remaining are codes. E4, E8, E2. Fundamental cut set ആണോ? E4, E8, E2. E4, E8, E2. Fundamental cut set ആണ്. Then fourth one. E6, E7, E8, E2. E6, E7, E8, E2. Okay, and fifth one, E5, E7, E8, E2. E5, E7, E8, E2. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ ബ്രാഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു എഡ്ജ് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം. റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കണം? കോഡ്സ് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ. പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഹലോ? So the next question, prove that a connected planar graph with n vertices and e edges has e minus n plus 2 regions.
Prove that a connected planar graph with n vertices and e edges has e minus n plus 2 region. That means r equal to e minus n plus 2. Okay, so ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. n minus e plus r equal to 2. ഇത് യൂളർ ഫോർമുലയാണ്. യൂളർ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോം എന്താണ്? n minus e plus r equal to 2. That means v minus e plus r equal to 2. ഓക്കെ, ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂഫ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, the next question. Write on the question. A connected planar graph has 10 vertices. A connected planar graph has 10 vertices, each of degree 3. Each of degree 3. Find out how many region. Find out how many region does the representation of planar graph split the plane. Find out how many region does the representation of planar graph split the plane. So in this question, you want to find the number of region. Okay, so question എന്താ? ഗ്രാഫിൽ 10 vertices അല്ലെ, number of vertices equal to 10, then each of degree 3. Then we know the fundamental theorem of graph theory. Summation d of v equal to 2 into e. Okay, നമുക്ക് ആരാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Then planar graph ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യൂളർ ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. What is Euler formula? V minus e plus r equal to 2. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആറാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. എഡ്ജസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം യൂസ് ചെയ്യാണ്. സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡി ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു 2 into e. ഓക്കെ, എത്രയായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വേർട്ടീസസിന്റെയും ഡിഗ്രിയുടെ സം എത്രയായിരിക്കും? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 10 vertices ഉണ്ട്. Each vertices having degree 3. Then total degree 10 into 3, 30 അല്ലേ? 10 into 3 equal to 2 into e. 30 equal to 2 into e. E equal to 30 divided by 2, which is equal to 50. Okay, then യൂളർ ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ, നമ്പർ ഓഫ് റീജിയൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. Number of vertices 10 minus number of edges 15 plus r equal to 2 minus 5 plus r equal to 2, r equal to 7. ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Next question. Draw the geometrical dual of G given.
and also write about relationship between a planar graph G and G star. പെട്ടെന്ന് ജോമെട്രിക്കൽ ടൂൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേ. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തില്ലേ? Okay, then relationship between planar graph G and G star നിങ്ങളത് നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. The next question, list all cut set from the following graph. List all cut set from the following graph. So ഒരു 3 കട്ട് സെറ്റ് പറഞ്ഞേ ഒരു ഗിവൻ ഗ്രാഫിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാ കട്ട് സെറ്റ്? ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ആണല്ലേ, AE BE. Then here this is also a cut DP set. മാത്രം വരൂലേ? വരും. ഓക്കെ, DP ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ആണ്. ദെൻ TP TS. ഇവിടെ എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി എത്രയാ? എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി 1 അല്ലേ? ഈ ഒരു ഓക്കെ. Then ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആണ്. Construct a graph G with the following properties. Construct a graph with following property. Edge connectivity equal to 4, vertex connectivity equal to 3, and degree of every vertex of G is greater than or equal to 5. Construct a graph G with the following properties. Edge connectivity equal to 4, vertex connectivity equal to 3, and degree of every vertex of G is greater than or equal to 5. ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.